இன்ஸ்டாகிராம் இப்பதான் பார்க்கணும். எது? எனக்கு சஜஸ்டட்ல புகழ் ஒயிட்டின்னு வந்திருக்கு, நீங்க தானே? அது எந்த தான். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக விஷ்ணு கூட தான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபன்னு. என்ன வேலை இருக்குது? எல்லாம் சுற்றியே தான் இருக்கான் என்கிட்ட, அது போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். ஆஹா, Stay behind me. Frozen blockade. Passion shell. Rafting. Suffer. Struggle harder. Entertain me. யார் லைவ் பார்க்குறான்னு தெரில. யோ கைஸ், விஷயத்தை பண்ண வரேன்ட்டேன். பிளாக், ஹாய் பிளாக் ஹைஸ் ப்ரோ, லாங் டைம் நியூஸ். ஆமாம் ப்ரோ, ரொம்ப நாளாச்சு ப்ரோ லைவே போட்டு. இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கேன். 2.7 அப்டேட் வேறு வந்துருச்சு. லைவ் விளையாடாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது, அதுதான். அதான் என்னென்னு தெரில ப்ரோ, இப்படி அட்டு போட்டு உங்களோட ஹேண்டில் காட்டுது. என்ன விஷயம், என்னவா இருக்கும்? இல்லை என்னது கைஸ், இப்படி வந்துருச்சா? ஹாய் ஸ்ரீவர்ஷன் ப்ரோ, வாங்க. மை ஒய்டி நேம் இஸ் லாஸ்ட் ஒன்னு வரும் மைண்டில் இருக்கா ப்ரோ? அது தெரியுது. இந்த இந்த இது மாபு இதை வச்சு நீங்கள் ஒருத்தர் தான் வருவீங்க. இவர் ஸ்ரீவர்ஷன் அவர் பேரே வச்சுருக்கிறாரு, ஸோ அதனால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுது. வாங்க ஸ்ரீவர்ஷன் ப்ரோ, ரொம்ப நாள் அளக்கணும். ரோல் எக்கோஸ் ஐயா இருக்கையா, இது போடலை. எதில் ஸ்டோரி மிஷின் முடிக்கல நான் இன்னும். வந்து எக்கோ ரோல் பண்ணிட்டே போயிட்டுருந்தா ஸ்டோரி முடிக்க மாட்டேன் நான். ஸ்டோரி போடுவோம்னா மொபைல் புரோக்கன். என்ன லட்சுமி, மொபைல் உடஞ்சிருச்சா? ஐயோ, அப்போ விளையாட முடியாதா? என்ன சொல்கிறீங்க?
எப்படிப்பட்ட மனுஷன் அவருக்கு வந்த சோதனையை பாருங்க. சரி, ஆமாம் மூன் ஃபேட் லைட்டு. ஆமாம் போயிட்டு இதை முடிப்பான். சும்மா 10 ஃபில் பண்ணேன், லூப்பாக கொடுத்துட்டான். நைஸ் ப்ரோ. ஒரு கெட்டது நடந்தாலும் ஒரு நல்லது நடந்திருக்குல்ல. இல்லை இது மரியாதை செலுத்திட்டு தானே இது பண்ணும். இது அடிக்குதா? பரவாயில்ல, ஆனால் உங்களுக்கு லக்கு தானே. அட்லீஸ்ட் கொடுத்தானுங்களே லூப்பாக வச்சு. ஆமாம் எதுக்கு லூப்பா மேலே ஸ்பின் பண்ணீங்க? ஆமாம் இவன் கேல்பி மேலே ஸ்பின் பண்ணியிருக்கலாம்ல. ஐ ஜஸ்ட் புல்டு ஃபார் 4 ஸ்டார் பட் தே கேவ் லூப்பா இன் 11 பிடி. சூப்பரு, லக்கு தான் போங்க. நான் ஸ்பின் பண்ணி கேட்டால கேல்பியில். கேல்வி பேனரில் ஒரு 10 போட்டு பார்க்கலாமா? ஆனால் அவ்வளோ புல் பண்ணால் வெப்பன் எடுக்கணும்னு தோணும். வெப்பன் எடுத்தால் சப்போர்ட் கேரக்டர் எடுக்கணும்னு தோணும். கெல்பரினா வித் வெப்பன் ஆல்ரெடி ஐ ஹேவ். ஓ சூப்பரு. ஓ அதுவும் வச்சுருக்கீங்க, சூப்பர் ப்ரோ. மோட்டிஃபைட் விங் 70 to 90k டேமேஜ் ஃபார் மீ அகெயின்ஸ்ட் பாஸஸ். ஓ சூப்பரு. அதெல்லாம் என்னோட சாங்லியோட, அதாவது மெயின் டிபிஎஸ், நான் பில்ட் பண்ண டிபிஎஸோட டேமேஜ். மேலே போக முடியல. ஐ ஆல்சோ வாண்ட் யூ ஒன். அவன் தான் கிடைக்க மாட்டான், அவ்வளோதான். வெயிட் வாட்ச் யூ ஒன். செஸா தான், நம்மளாம் செஸா தான் ப்ரோ. அதான் நான் எடுக்கலாமான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அச்சுவானு. செஸாவோட ட்ரிப் மார்க்கெட்டிங் பார்த்ததுக்கப்புறம் செஸா தான். சூப்பராக இருக்கு. அதில் ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டீங்களா கைஸ்? ஏதோ இந்த நம்ம உவாவோட இது டைரக்டர் பேர் என்ன மறந்து போச்சு எனக்கு. சோலன்லியா இருங்க. உவா எம்மி ஓனர் நேம். சோலன்லி தான், கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கேன். இங்கே இது செஸாவோட இது பார்த்தீங்கன்னா அதை கேரக்டர் டிசைனு அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா சோலன்லியோட ஸ்கூல் லைஃப் க்ரஷ்ஷை வச்சு தான் அதை இது பண்ணியிருக்காங்களாமா. அதை ஒரு மாடலாக வச்சு தான் செஸாவை இது பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நான் ஒரு இது கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மையாக தெரில, பட் கேள்விப்பட்டேன். செஸா சப்போர்ட் பஃபர் லீக்கா? ஓ கேரண்டீடில் இருக்கேன். சூப்பர் ப்ரோ. லூப்பா கிட்ட கூட தெரியாது. சரி லூப்பா கிட்ட தெரியலன்னா என்ன வச்சுக்கோங்க, ஆசட் நல்லா இருக்கும்ல. அசட்ஸு கேண்ட்ரெல்லாம் ரீரன் நான் பாரு அங்கே நிற்கிறேன். ரைட்டு. ஐ லவ் ஹர் டிசைன். டிசைன் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஜாப்பனீஸ் அந்த யூனிஃபார்ம், ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. என்னடா பண்ணீங்க? சாமின். ஐ எம் ஆல்சோ இன் கேரண்டீட் ஃபார் மை செஸா. நான் வந்து 50-50 தான் ப்ரோ. இன்ட்ராக்டிவ் நைஸு.
2.8ல் கேண்ட்ரலா ரீரன்லாம் கேண்ட்ரலா ஒர்த்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை ஸ்பின் பண்ணணுமா? எந்த டீமுக்கு? லூப்பாக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் வெப்பன் ஓகேவா? இந்தா இப்போ பாருங்க சிஎஸ்என் ப்ரோ கேட்குறாரு பாருங்க ப்ரோ ப்ரொலவா ரீரன் வெர்ஷன். ஐயா அது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்க ஐயா, எனக்கு அவ்வளோ வேணும். கைஸ் இருங்க கச்சின்னு. Visions expanded. She sees no hero of heroes. Beyond the doubt, no other choice. She sees no hero of heroes. The priestess is never wrong, but she despises her own truth. For her success is Septimon's defeat. Defeat. Why? Defeat. It's always defeat. If fate one day wills our annihilation, if we are nothing more than fate's puppets, when that time comes, what good is a priestess? Septimon will be no more. Nothing will remain. Only she who foresaw every death still lives. Why? Hundreds of days and nights spent in எங்கேயா போன இவ்வளோ நாளா காடு வாங்க பேசிடுங்க. I tried to see everything, missing nothing, but not once did I see a single future where Septimon still stands. அந்த ஃப்யூச்சர்லலாம் நீ ரோவரை பார்த்துருக்க மாட்டேன், அதனால தான். வணக்கம்யா கேடி. நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் என்ன புகழ் ப்ரோ? ப்ரொலோவா ரீரன் நெக்ஸ்ட்டு ரீரன் வெர்ஷனு நெக்ஸ்ட்டு ரீரனா? அப்படியா? சுவான் கூட ப்ரொலோவா வரா? கைஸ் எனக்கு மண்டை குழப்புது. செஸாவா ப்ரொலோவாவா? நீங்களே ஒரு போல் மாதிரி கூட வச்சு நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் இப்போ காஃபனில் இருந்து எந்திரிச்சு வராரு, அதான் லேட் ஆகிடுச்சு. ஆமாம் தெரியாது, எத்தனை நாள் காலமாயிட்டேன். உனக்கு காடு அப்கமெண்ட்லாம் பாரு. மோசம் பண்ணிட்டேன் மனுஷன் போய் 10 பிட்டிக்கு ஸ்பின் பண்ணுறேன், என்ன 4 ஸ்டார் எடுக்கிறேன்ட்டு ஸ்பின் பண்ணி கடைசியில் 5 ஸ்டாரு லூப்பாவை கொடுத்துட்டானுங்க. சிரிப்பு தான். ஆமாம் அது என்ன பெர்மனெண்ட்டில் இருந்துச்சா இல்லை 50-50 இருந்து கிடச்சிச்சா? கேரண்டீடாக 50-50 பெர்மனெண்ட்ன்றேன். திஸ் இஸ் த ஆன்சர் யூ கிவ் மீ. For the one you like more, I am going for Cheza. எனக்கு வந்து ப்ரொலாவா எடுக்கணும்னு உங்களுக்கே தெரியும். எனக்கு ப்ரொலாவா இன்றைக்கி நான் லாஸ் பண்ணிட்டு கானில் இருந்தேனே, ஸோ எடுக்கணும்னு ஆசை. பின்னாடி ஷெஸா வருது, அதுவும் எடுக்கணும். மெயின் டிபிஎஸ்ஸா இல்லை பஃபரா? மெயின் டிபிஎஸ்னால் என்கிட்ட நிறையா இருக்குது. ப்ரொலாவாவோட லைட் வெர்ஷன் கெமி கூட இருக்கா, பட்டு பஃபரு எனக்கு போட்டு புளிஞ்செடுக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ இதாக இல்லை. ஷோர் கீப்பருக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுப்போமே. எல்லா டீம்லேயும் ஷோர் கீப்பரே இருந்தால் எப்படி? கரெக்டு தானே? கேடி காட் லக்கி இன் ராங் டைம். அதே தான். கேண்டலான் இருக்கார்ல, அட்லீஸ்ட் அதில் வந்த மாதிரி கிடச்சிருந்தா சூப்பராக இருந்திருக்கும்.
அதில் 10 பிட்டியில் கிடச்சிட்டு அடுத்து செசாக்கு இது பண்ணியிருக்கலாம். மனுஷன் போய் ப்ரொலோவாக கிடச்சிருக்கு. அப்போ செசாக்கே போ. பட் ஆனாலும் சரி விடுங்க. அப்போ அடுத்த ஆனிவர்சரியில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆனிவர்சரியில் வந்த மாதிரி ஒரு பேனர் விட்டானுன்னு வைங்களேன், கண்டிப்பாக ப்ரொலோவை எடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஆனால் என்ன இவனை விடுற ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நல்ல நல்லா தான் விட்றானுங்க. ஒரு கேரக்டர் மிஸ் பண்ணால் அடுத்த ரீரனில் எடுக்கிறதுக்குள்ளே இன்னொரு நல்ல கேரக்டர் விட்டுறானுங்க. எது எடுக்கிறதுன்னு குழம்பிடுது. எனக்கு மண்டக்கு அப்படியே குறையுது. என்ன பண்ணுறது நான்? Chesa is more is neither DPS or support. She is kinda Luno DPS plus healing buff. Oh, heal பண்ணுவாளா Chesa? சொல்ல முடியாது. ஸ்ட்ரீமர் லக்கில் ரெண்டும் எடுத்துடுவேன். எது இருக்கிற அந்த 4000 ஸ்டேட்லையா? ஒரு நீங்கள் வேறு வேறு 4000 ஸ்டேட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. All I need to do is convince myself this is the final answer. அப்படி கிடைச்சா நல்லா தான் இருக்கும். சந்தோஷம்தான். வாயில் சர்க்கரை எள்ளி கொட்டிக்கோங்க. ஐடிடன்ஸ் இருங்க கைஸ், ஸ்டோரியவே பார்க்க முடியலை. இதே கமெண்டியே பார்த்துட்ருக்கேன். அது பாதி ஓடிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பார்க்குறது என்ன இருக்குது? ஆனால் ஸ்டில் லுனோ லவ் யூ. டிடின்ஸா லீக் அட் ரெம் நோஸ் மோர். ரெம்முக்கு என்ன தான் தெரியாமல் இருக்கும். லீக்ஸ் வந்து அப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஐ காட் கேல்பரின் அட் 160 126 புல்ஸ். நைஸ் ப்ரோ. என்னது அழுத்தி பிடிச்சா என்னமோ. கைஸ் இது பாருங்களேன். சவுண்ட் எஃபெக்ட். கைஸ் இதை யாரெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க? ஐயோ ஐயோ, இதை யாருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஐயோ நீ சவுண்டு கொடுக்காதையா. ஐயோ ப்ரோ நான் சவுண்டு கொடுக்கல, அது லூனா கொடுக்குற சவுண்ட். நீங்கள் வேணா பாருங்களேன். I don't make my wife to do dirty things. Oi, I will do. Damn sure bro. நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ப்ரோ. நீ லேட்டு, நீ அதுக்கு டப் பண்ணுற பார்த்தியா ப்ரோ? நான் டப்புளாக பண்ணல ப்ரோ, அது அவள் விடுற சவுண்டு தான் ப்ரோ. ஸ்டில் இது எனக்கு புதுசு தான். நான் இந்த இதெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல. நானாக இதை கண்டுபிடிச்சது. நல்லா இருக்கு கைஸ். இதோடைய ஸ்டோரி என் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு இதுக்கு அடுத்து வந்து அடுத்த வர ஸ்டோரியை நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டா. எனக்கு இந்த இடத்த நான் அப்பப்போ தோணும் போது வந்து நான் இந்த மாதிரி WWW இப்படி பண்ணிட்டு போயிடலாம். நல்லா இருக்கும்ல. ஐ லைக் திஸ். குரோ W குரோ கைஸ். W இந்த சேட் போடுங்க. W குரோன்னு போடுங்க. அது கையை பொசன் தான். இது வெயிட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் குவெஸ்ட்டு. கேல்பரினா FPP பேட்டில் இருக்குது. FPPயில் பேட்டிலா? ஃபஸ்ட் பர்சன்லையா? What the hell? எப்படி ஃபஸ்ட் பர்சனில் நம்ம எனிமி கூட சண்டை போடுறது?
கஷ்டம் இல்லையா? ஷீ சஃபரிங் பட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் ப்ரூ ப்ரோ. அப்படியா? அது ஓ, அது ஓகே. சஃபரிங் பாவமாக தான் இருக்குது. இன்னும் நினச்சா ஸ்டில் குரோ இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. நான் என்ன பண்ணுறது வேறையே? குரோ டபிள்யூ குரோ கைஸ். ஹேண்ட் ஹோல்டிங்கில் கொடுத்தா எவ்வளோ ரொமான்டிக். ஹேண்ட் ஹோல்டிங்லாம் கொடுத்து இவ்வளோ ரொமான்டிக்காக பில்ட் பண்ணி இருக்காங்க. டிஎன்ஏயா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? ஐயோ ஒய் ஸோ லேட் ப்ரோ? ஐ மீன் திஸ் குவெஸ்ட். அதாவது சில காலமாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா என் இன்டர்நெட் கொஞ்சம் சொதப்பிட்டு இருந்துச்சு. அதை முடித்ததுக்கப்புறம் நான் பண்ண வேலை தான். நான் தான் லைவ் போடாமல் இருந்துட்டேன். அது என்னமோ அந்த ஒரு கண்டினியூட்டியாக போயிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்குது. நடுவில் அந்த ஒரு வாரம் கூட ஒரு 4 நாள் கேப்பில் அந்த லைவை கண்டினியூ போட முடியாமல் போயிடுச்சு. உனக்கு தான் கஷ்டம். என்னன்னால உனக்கு தான் கஷ்டம், ஏன்னா உன்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பேட்டிலில். அப்படி சொல்கிறீங்க. அது என்னவோ உண்மைதான். நீ எந்த நீ எதை திங்க் பண்ணுறியோ அதுதான் கைஸ். எப்படியும் கேமை என்னால் ஒரு கையில் விளையாட முடியாது. என்ன பண்ணுறது? அங்கே நில் ப்ரோ. பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு வருது ப்ரோ. பேக்ரவுண்டில் சவுண்டு வருதா? நாய்ஸ் வருதா என்ன? ஓகே பாய் ப்ரோ. நான் போய் டெய்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வரேன். ஓகே காடு. ஓகே சட்டாட்டா பாய் பாய். போ. ஓகே கைஸ், இதுக்கு மேலே லூனோவை நான் சஃபர் பண்ணி பார்க்க விரும்பல. 2 ஸ்ட்ரோக் போட்டுட்டு முடிச்சிருவோம். லைக் திஸ். அவங்கிட்ட ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தா. மஞ்சின்னு சொன்னியல்ல நீ? மஞ்சின்னு சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்ணேன்? இல்ல வேற என்னமோ சொல்றேன். வாவ் கைஸ். W. Who are you to decide Septimon's fate? கைஸ் ஆமாம். குறுகுரு என்னது? கேம்பிள் குறுகுருவா? என்ன ப்ரோ இது? கேம்பிள் கமெண்ட் இல்லை ப்ரோ, அதை ஆட் பண்ணும் ப்ரோ. நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன். அதானே வாய்ஸை இது பண்ணேன். ஸோ அதனால் இந்த இது கமெண்டில் திரும்ப நான் செட் பண்ணணும். அசூர் இருந்தா அப்படின்னா கொஞ்சம் விசி பக்கம் வர சொல்கிறது யாராவது. ஓகே. ஏய், என்ன ஒர்க் ஆகுதா கேம்பிள்? நைஸ். எனக்கே தெரில. நான் திரும்ப ஆட் பண்ணாத ஒர்க் ஆகும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். Certainty is just the narrow boundary fate sets for us. The immeasurable, the free. That is where our dignity lies. கைஸ், ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். மார்வல் ரைவல் ப்ளே பண்ணுறேன். அதில் வந்து ஒருத்தன் கென்ஷன் இம்பேக்ட்னு பேர் வச்சுட்டு வந்தான். அவன் கூட நான் ஒரு வம்பிழுத்தேன். ஹூவா பெட்டர்னு போட்டேன். அவன் கூனர் கேம்னு போட்டான். அப்போ நீ என்னடா பண்ணிருக்க கென்ஷனில், நீ என்ன ஸ்டோரிக்காக விளையாண்டுருக்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் ஒத்துக்கவே இல்லை. அவனுக்கு எனக்கு வாக்குவாதம். இதுக்கும் ஆப்பனன் டீமில் வேறு இருந்தான். போட்டு பொலன்னு பொழந்து விட்டுட்டு இருந்தான் அவனை. அதுக்காகவே பேர் வச்சதுக்காகவே. A mouthpiece, a silent witness. If this is what you expect of me.
கேஸ் இப்போ ஏதோ பேக்ரவுண்டில் சவுண்டு வருதா என்ன Storm of possibilities. சொல்லுங்களேன். வெல் ஐ லவ் கென்ஷின் டூ. அவன் அதாவது எனக்கு ஓகே பிடிக்கும், எனக்கும் கென்ஷின் பிடிக்கும் தான். Then will this so-called end? சும்மா அவனை வம்பிழுக்கலாமேன்னு. நமக்கு சும்மா விளையாட்டா பிடிக்காது. அவனையாச்சும் ஒருத்தனை ரேஜ் போயிட்டு பண்ணிட்டு அவனை ஜெயிச்சுட்டு நெக்கல் பண்ணோம். நைஸ் வருது. அப்படியா, இருங்க பார்ப்போம். Priestess Yuno, are you really going to stand with us against the dark tide? Once again guys, You've already seen how it ends, haven't you? Of course. I'm doing this because it's what I want. The answer I seek is the one only I can give. கைஸ் அது எங்கள் அம்மா தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஃபோனில். சொன்னால் கேட்குறதுல என்ன பண்ணுறது. கைஸ் இப்போ ஓகேவா? ஓகே, இந்த செடி இன்கேஸ் இது வர இப்போ சவுண்ட் வரலன்னு நினைக்கிறேன். The Lanaran bows have grown strong. You've done well with your anchoring. bow forging blacksmith. ஓ லூனாவோட நைனா. ஓ லக்ஷ்மி. ஹலோ இருக்கீங்களா? அதாவது காடு இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள். உங்கள் மாமனார் வந்திருக்காரு. நான் 50-50 என்னென்னா 55 பிட்டி ப்ளஸ் 40 பிட்டி ப்ளஸ் 12.5K ஆஸ்ட்ரேடு அண்டு வெப்பனு 20 பிட்டி ப்ளஸ் 42 புல்ஸில் இருக்கேன். நைஸ் ப்ரோ. ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துருங்க ப்ரோ. சிம்பிள். Who are you really? Look at you. A mortal from the real world stumbling into chaos. What else would you be here for, if not to take something back with you? Also, with that thing on your wrist there, isn't it clear? That's how she's been connected to you all this time. Only anchoring explains that. As for your second question, that's even stranger. ட்ரங்க் ஆடன் செஸ்ஸாக கன்ஃபார்ம். Along the way, you met அவனை எடுத்து உங்களுக்கு நிறையா வச்சுருக்கீங்க நீங்கள். many others நீங்கள் எடுப்பீங்க. Did you ever stop? என்கிட்ட அவ்வளோ இல்லை. 4000 ஆஸ்ட்ரேட் தான் வச்சுருக்கேன். புல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கொடுக்குற 5 புல்லு. I'm a blacksmith. Long dead. சிவான்னு செஸ்ஸாக எடுக்க முடியாது. செஸ்ஸாக ட்ரை பண்ணலாம். அதுவும் நான் 50-50 தான் இருக்கேன். A father to a daughter. செஸ்ஸாலாம் லாஸ்ட் ஆச்சுன்னா கடுப்பு தான். தோத்துக்கிட்டே இருக்கியாடாங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். Aye. Well, just like the question of who I am, that's not the point.
isn't me, but you. Isn't that right? You noticed, didn't you? ஓ ஆட் ப்ளஸ் கேரண்டீடு ரைட்டு ப்ரோ அப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியும். The more memories and connections manifested into reality. You know Spectre became more real, and the bows grew. But now, Chaos has that Spectre. After all, it was never truly you know, was it? But the Lunaran bow. That's what the two of you built along the way. There'll be no more doors to choose from. You can keep the bow and take it back with you. Find a new Spectre to follow. As long as you aren't பார்ப்போம் இந்த ஈவெண்ட்லலாம் வரதெல்லாம் க்ளைம் பண்ணிட்டு எவ்வளோ வருதோ வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். செசாக்கு சிக் வெப்பன் தான் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏர்லி விழுந்துச்சுன்னா போதும் உங்களுக்கு எடுத்துடலாம். We were gathering Lunar vows to forge the bow. Just like I came here only to anchor her and bring her back. If you cut it here, all your previous anchoring will be for nothing. You might have to start over many times, with things going even less smoothly. Are you willing? Not to mention being trapped in chaos for so long. There's a chance she's already forgotten her will to fight. Are you sure you want to throw away all the certainty you've built just to gamble on a possibility? நெக்ஸ்ட் பேஸ் தானே கிரைண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு பார்க்குறேன். ஷுவானு அதுக்கு அடுத்து செஸ்ஸா கன்ஃபார்ம் ஆனால் இவங்க நடுவில் சொல்ல மறந்துட்டேன். இவ பூலிங் கடைசிக்கு காட்டிட்டானுங்க பூலிங் வரப்போகுதுன்னு. பூலிங் கண்டிப்பாக வேணும். பூலிங் நல்ல கேரக்டர். As long as Yuno needs a bow, I'll be the one to carry it for her. I always thought you followed the light's guidance. Now I see you reached this point because the light followed you. Because the light followed you. How could I forget? The greatest archery isn't about hitting the target every time. It's about letting the இனி இந்த ஸ்டோரி எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ போகும்? ஏன்னா இந்த ஸ்டோரி முடிச்சாதான் என்னால் இப்போ கெல்பி ஸ்டோரி அதில் தான் பீக் மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அனிமி ஃபைட் சீன்லாம் வச்சுருக்கிறானுங்க. அதுவும் பீக் லெவல் ஒன் பீஸ் லெவலில் ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். Come then. Let's do it. Let's do it. I have only 23 pulls for Cesar. No one, zero pity. Right. இதில் எதுவும் இல்லையா? கமான் விட்டு நல்லா விட்டு போடு. பட் நோ கேரண்டீடு. சூப்பர் 50-50. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆப்போசிட்டாக இவர் பிளாக் ஹேஸ். பில்டுக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? சரி பூலிங்க்கு என்ன ஸ்பெஷல்? பூலிங் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த ஸ்டோரியில் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா பேசுச்சு ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் எப்போ வரும்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா பூலிங்கை காட்டிட்டானுங்க. இப்போ செசார் கூடயே செசார் அண்ணப்போ அவ்வளோ வருவா போல் 4 ஸ்டாரில். பூலிங் எலக்ட்ரோ ஹீலரா? ஓ அப்படியா? அவளை பில்ட் பண்ணிடுவேன் நான் தானே. C6 கிடைக்குமான்னு தெரில. கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும். Priestess Yuno. This again. My head spinning, my arms and legs.
underwater. So heavy. I saw the unwritten one at the divination altar at the Agora. And then Go back, Priestess Yuno. Aurelius? What are you doing here? Aurelius. Didn't chaos just take me? ஹீலரா அப்போ செஸா செஸா சப்போர்ட் கேரக்டர் மேபி இந்த லூனோ சொல்கிறாங்களே லூனோ மாதிரி இருக்கும். Where I gave my last prophecy 3 years ago. At the end of the spring basin where the dark எதுக்குறவருக்கு tide bowling surged. for free like login event. ஓ அப்படியா? அப்படியே இருந்தாலும் எனக்கு வந்து பூலிங் வந்து C6 கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். அதுதான் நான் யோசிக்கிறேன். We're already indebted to you for accompanying us on this journey. ஷுவான் கூடலாம் விட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கடுப்பு தான். ஏன்னா அதை புல் பண்ண போய் கடைசியில் அவனை கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்களேன், அது கொஞ்சம் இதாக போயிடும். நேராக செஸா கூட விட்டுறணும் அதை பூலிங்கை. Return to Tetragon Temple. That's where you should be. I too go where I should be. Words fit for the abyss. Don't you dare underestimate me. Where to go, what path to take, that's something only I decide. நான் பவரை பார்த்து எடுக்கல, டிசைனை பார்த்து தான் எடுக்க போகிறேன். பூலிங் டிசைன் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். Keep up! I shall bear witness. ஓ எவ்வளோச்சு சண்டை பண்ணுவான், நைஸ். I am the moon. On you go. Bow before me. Thank you. இங்கே இல்லை Keep up! சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடம்லாம். கத்தி I shall கத்தியாக bear சுருகி witness. சுருகி. On you go. Present your offerings. Thank you. I am the moon. Bow before me. ஓ நிமிஷா. Keep up. Cheza's more like sub DPS bro, no healer. I was hoping Booling is Glacier character. கேரக்டர் டிசைன் பார்க்க கிளேஷியோ மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ஊவா இருக்கு, ஊவாவை வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ப முடியாது. இது பல இடத்துல பார்த்தாச்சு. Cowardly, blighted bastards. Always hiding in the dark tide. Then I'll send you right back into it. லைக் சர்ப்ரைஸ் மதர்ஃபக்கர் அதே தான், அப்படி தான் கொடுப்பானுங்க நல்லா. நான் லூனோவே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோன்லாம் நினைக்கல, கிளேசியோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா அவள் ஏதோ அந்த வாட்டர் ரிலேட்டடில் எபிலிட்டி அந்த எலிமெண்ட் மாதிரி இருந்தா. நான் நினச்சது என்ன இவனுமே கொடுத்துருக்குறது என்ன. This is pure torture.
கமான் ஃபீட் ஏற மாட்டிட்டு ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ ஃபீட்டு அது அல்டிமேட். அங்கே பாருங்க எபிலிட்டி ஏறுவேனான்னு கேட்குது. கட்சின் கைஸ். இதில் அந்த இதில் வந்த ஸ்டாச்சு மாதிரி இல்லை, பெரிய அந்த சிலை ரணசி தான்றேன். ஜின்ஷோன்றேன். ஜின்ஷோ தானே? ஜின்ஷோ இல்லை, ஐயோ இடம் பெற மறந்துட்டேன். இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Would I just stand by and watch you, accept you, complete you? வாங்கலாம். That's part of the quest. Oh, okay. கட் பண்ணிட்டான். No, even if the end is here, unavoidable, I still have the right to refuse. The Lunaran bow has grown strong. From now on, I need no one's guidance. Because wherever I choose to aim is my true destiny. ரைஸ் அந்த போஸு தான். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? ஆர் கைஸ் ஃபீட். இப்போ நல்லா இருக்கு ஏறுது. என்னடா அவட்ட பவு இல்லை, அதனால அந்த எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணாம முடியாமல் இருந்திருக்கு. ரோவர் வந்து பவு கொடுத்துருக்கான். திரும்ப கைஸ் ஃபீட். என்ன இங்கேயே 100K போகுது? Nice. I clean her up. எப்படி ப்ரோ? Why discard name raccoons? இருங்க ப்ரோ சொல்கிறேன். சீன் நல்லா இருக்கு. என்ன இடம் இது? My eyes. ஆஹா. வாரே வா. நல்லா இருக்கே. டோரேமான் ரெஃபரன்ஸா? என்னது ப்ரோ டோரேமான் ரெஃபரன்ஸ்? என்னது ப்ரோ இது? ஒய் ரக்கூன்ஸ் டிஸ்கார்ட் நேம். எனக்கு வந்து இது ப்ரோ, நான் மார்வல் ஃபேனு. அதில் வந்து எனக்கு ராக்கெட் ரக்கூன் பிடிக்கும். அதனால் நல்ல ஒரு பேராக தேடிட்டு இருந்தேன்னா, அப்போ வந்து டக்குன்னு ராக்கெட் ரக்கூனை பார்த்தோன்னே யோசித்தேன், பேசாமல் ரக்கூன்ஸ்னே வச்சிடலாமே அப்படின்னு.
அப்படி உருவானது தான் அந்த பெயர். அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரக்கூன்ஸாகவே தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு. நான் ராக்கெட்னு வைக்கலாமா நினச்சேன். ராக்கெட்னு வச்சா கூட அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ரக்கூன்ஸ் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் ஒன் ஆஃப் தி இன்டெலிஜென்ட் அனிமல் வேறு ரக்கூனுங்கிறது. பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா குழுன்னு இருக்க மாதிரி ஃபர்ரோட. தண்ணி ஊற்றினா சும்பி போயிடும், அது வேறு. பட் நல்லாயிருக்கும். I was searching your Discord for more than 15 minutes. என் பேர் இருக்குன்னு நினச்சி சர்ச் பண்ணிங்களோ? அப்படி இருக்காது, ரெக்குன்ஸ் தான். You look completely restored. Yes. We've come out of the chaos between life and death, between existence and non-existence. ஐதா சாப்பர். அதாவது நான் வந்து ஒன் பீஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் ஃபேன். எனக்கு அப்போ வந்து ஒன் பீஸ்னால் தெரியும், ஒன் பீஸ்ன்னு தெரியும். பட் ஆனால் நான் பார்த்ததில்ல ஒரு எபிசோடு கூட. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் டனுக்கீனில் வச்சுருப்பேன். டனுக்கீஸ். It's just you and me and our own grass. Focus on quest, not raccoons. Right, okay. Compared to before, now what we see is... நான் பார்க்குறதுல ரெண்டு உருண்டையா எதுக்கு விடுங்க. Yes, stretching as far as the eye can see, an infinite void, more vast than what I saw within you or anything I glimpsed in the future. So this is what our changed ending looks like. No longer an indeterminate chaos or a singular answer given by someone, but an infinite sea of possibility awaiting choice. மூணு தானே பார்க்குறேன். மூணு தான் வேற என்ன. So this is the true meaning of a void. அக்கா மூணா பாருங்க. Now it's time to leave this place. லூனா எடுத்துருக்கலாமோ? நல்லா இருக்கு லூனா. ஒவ்வொரு டீச்சிங்லேயும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு குவெஸ்ட்லையும், அதாவது பாயிண்ட்டு அப்டேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துட்றாங்க. கார்லோட்டா, கெமிலியா, இது மாதிரி. You should have used mail rover. No bro. Why is it only me? Where's you now? You know. The way into chaos Luno. is closed. எனக்கு லூனோன்னு சொல்லி பழகிடுச்சு. யூனோ வர மாட்டிட்டு. Did the anchoring fail? But you know I made it to the very end. Does this mean this is the new ending I created? இது அவ்வளோதானா? லூனோ எங்கடா? For a moment you can't quit till those times of real or just a dream. பார்க்க முடியல. ஓ, இது ரெசனன்ஸ் காலில் இருக்கா மார்க்கு? அதுதான் யூனோன்னு வர மாட்டேங்குது. லூனோ தான் வருது. Even I fear being forgotten. Death that shouldn't have happened, traded for an unforgettable victory. A fair deal. But perhaps in that distant future, forgetting might prove far easier than remembering. Never mind. In any case, you are not to return it. I won't let go. I don't want to let go. But be careful. Don't get lost in it. And I shall put my best foot forward as well. I don't see Lilybeth anywhere. I'll ask those priestesses over there.
Don't you think it's odd? Even if we can't see the next part of Septimon's audience, it still shouldn't be such a white blank. Crow be like, Grandmother Lilibet also said that for the first time, some of her records in Septimon's auguries were rewritten. Crow be like, என்ன தனியாக ஃப்ளை பண்ணுற இந்த ஷார்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டே ஃப்ளை பண்ணி நல்ல ஃப்ளாஷ்பேக் அந்த இடத்துக்கு வச்சா பார்த்தீங்களா, எல்லா அழகையும் கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சுருக்க பார்த்தியாங்கிற மாதிரி பறக்கும் போது ஃப்ளாஷ்பேக்கை போட்டு நல்லா தான் இருக்குது அதுவும். Yes, it's like there's a whole new part to the story. Wait, aren't you the one they call the unwritten one? This is our first time meeting you in person. பார்த்துக்கோங்க லேடிஸ், இதுதான் கடைசியாக பார்க்குறதாவும் இருக்கும். She returned not long ago. She was here just now. Oh, I think I know where she went. Underground. I don't know why, but things She just went keep under? happening today. Apparently, that Ovidius locked up below. NPC கூட அழகாக இருக்கே. Priestesses talking about some prophecy and escaped. Just like that. கைஸ், இது கென்ஷினோட மெய் இது 5 ஸ்டார் கேரக்டர்லாம் இங்கே NPCயாக இருக்குது கைஸ். Ovidius wasn't locked up. Chose to stay here. இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடு. இருங்க ப்ரோ, பார்ப்போம். NPC கென்ஷினோட 5 ஸ்டார் கேரக்டர்ஸ்லாம் நிற்கிது பாருங்க. Celebration. Ah yes, I saw a girl with 2 blue, or was it black, ponytails. Grandmother Lilibet went to the celebration with her. Ah, that makes sense. It must have started by now then. Before the oration ends, Lilibet would definitely... Do you know who Yuno is? Yuno? I don't think I've heard that name before. Do you mean that's the girl we're talking about? Apologies, I didn't have a good look at her. இந்த ஜாஜுக்கு ஒரு அழகு இல்லையா ப்ரோ? அப்படி இல்லை ப்ரோ, அது பாருங்க கேரக்டர் நல்லா இருக்கு. ஏதோ கென்ஷினோட 5 ஸ்டார் கேரக்டர் மாதிரி இருக்குது பார்க்க டிசைனு. அதுதான் சொன்னேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை, வேறு ஒன்றும் இல்லை வேணாம். Grandmother கட்டி பிடிச்சி தள்ளுபடி போடு. நான் போய் லூனோவை பார்க்க போகிறேன். எங்கே லூனோ? Come on over, toast! Let's drink till we drop! வெளியே எப்படி சொல்கிற ஆடா அவனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எங்கே இருக்கணும்? நோ ப்ரோ, நோ, நாட் லைக் தட். நான் கேம் ப்ளே பண்ணும்போது நான் அந்த 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 மைண்ட் செட்டே இருக்காது எனக்கு. கேம்னு இறங்கிட்டேன் நான். அப்படி என்றும் என்ன வேணாம். Come, triumphant brain petals, huh? Make it even grander. Okay. Didn't you tell me we would meet at the very end? Then why can't I find you? செல்ல எங்கே இருக்கு? I could hear your voice from a distance. You know. That's it. Brat character returned. Seems like you're in an awful hurry to find someone. Pure but not pure I see. சரி விடுங்க, இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ரீஜியன் ஐ மே நாட், நெக்ஸ்ட் ரீஜனில் மே நோ ஃப்ளையிங்கா? அப்படியா? இல்லைன்னா கொஞ்சம்
சரி அதுவும் நல்லது தான், ரீஜன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும்ல அப்படி ஓடுற மாதிரி இருந்தால். நம்ம வாங்கலாங்களா பண்ண மாதிரியே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், ஸ்டார்டிங்கில் இல்லாமல் அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்தா. ஆனால் கொண்டு வரங்கிறது அவனுக்கு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நான் என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் சொன்னால் நான் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவானுங்க, ஃப்ளைங்கை விடட்டும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன்ட்டு. யூ லிட்டில் டு யூ நோ ஹவு வரி ஐ வாஸ், யூ லிட்டில் பீச். கிளாப் சவுண்ட் கைஸ், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வரல, நீங்களா பொருளையும் எழுப்பிடாதீங்க. I thought you'd like this, us slipping back into our old familiar rhythm. Now you know I'm still me, and yes, I really am that. Okay, now's the time to talk. It's just like you saw at the end of the chaos. 3 years ago, at the end of the spring basin swallowed by the dark tide, I, as a priestess, made my choice. வீட்டில் நாய் சொல்ல சொல்கிறேன், இல்லை இல்லை I was so அதுக்கு done with just being dragged அப்போ along by இருங்க. the moon's winds. So I defied fate, severed the path, and became the arrow that struck at destiny itself. இப்போ ஓகேவா? ஐ கெஸ் லைட்டாக சவுண்ட் நம்பர் இருக்குது. Not the wrong way. I know what kind of man you are. After that, I lost the ability to see clear visions in the future. But in return, I gained the power to anchor the Dark Tide's creations. Oh. With that, the last prophecy I saw changed. இப்போ ஓகே. ஓகே. In a நெக்ஸ்ட் spot லைவில் நான் வந்து doomed to ஏதாவது நைஸ் fail, one சப்ரேஷன் survived. ஏதாவது போட முடியுதா பார்க்குறேன், ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். Aurelius. நாய்ஸ் சப்ரேஷன் போட்டால் என்ன கேமோட ஆடியோவோ இல்லை என் வாய்ஸையோ வந்து அது லோ பண்ணி விட்ருவோம் சம்டைம்ஸு, அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ஸோ அதனால தான் இப்போ எதுவும் போடல. வேணால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் திரும்ப, இந்த தடவை கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுமா என்னமோ. If I can do it once, then I can do it a second time, then a third. Perhaps one day I can overturn more destined futures. Since fate didn't prepare a hero of heroes, we decided to eliminate the need for one by taking on the disaster at its source, the Sovereign and the Paradise. This is the plan Augusta and I made, though I did hide the teeny tiny cost. தெரிஞ்சே தான் நீ பண்ணியிருக்க பிராட். Anyway, all the Septimontians who were supposed to die are still alive. The end I once foresaw has changed. The meaning of this has already transcended my own existence. So then, even if every trace of my existence was erased, who can say that the altered fate I left behind isn't proof of my existence? ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியல கைஸ். More importantly, லூனோக்கு பண்ண I had the privilege of standing by your ரோவரு side to witness what lies எதுக்கு beyond the ப்ரொலோவாக்கு end. இவ்வளோ பண்ணல, The void. அதில் கொஞ்சம் கூட An பண்ண ட்ரை பண்ணல. unwritten void. ஆ Perhaps it signifies the unimaginable possibilities yet to கடைசியில் come. சாகுன்னு விட்டுட்டான்ல. இந்த Just ஒரு like you, விஷயத்தினால தான் இது ஒரு bringing கருப்பு புள்ளியாக unknown நான் வச்சுக்கிறேன் possibilities ரோவர் to மேலே. Septimont. இவன் ஒன்றும் அவ்வளோ And நல்லவன் to கிடையாது. me. எதிரியாகவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Why? Sacrificing myself? Or just trying ரோவர் something அவ்வளோ I'm not நல்லவன் sure கிடையாது. about? Come now, you know me. I follow my whims. And the more I trust someone, the harder it is to keep my impulses in check. I'm not one to make promises I can't keep. But I'll promise you this. If there is a next time, you'll be the first to know.
இப்போ ஒரு டேட் இருக்கு, மனசை கல்லாக்கிக்கேவா? And when I do, you'll get the full story. No holding back. என்ன பண்றே? ஓ கைஸ், என்னோட கேமை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் ரோவர் நான் தான் ரோவர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதை நான் இது பண்ணா எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. Do the people remember you now? I've run into a few friends since being back. Not one of them recognized me. Guess the memory of the you-know they once knew is just the price we had to pay. But at least you still remember me. You pulled me from the chaos and brought me back to existence. That's enough. Well, I'm certain Augusta and I, No! along with the rest of them, will be thick as thieves again. This time creating new நான் ஒரு வேம்பயருக்கு இருந்து எனக்கு சன்லைட்டை காட்டுற மாதிரி அது. I will never touch the grass. கிராஸ்னு எழுதி வச்சு கூட நான் தொட மாட்டேன் போங்க. Oh, yes, and this bracelet. This is the second time I've given this to you. Never mind the first time, but I wouldn't refuse a second time if I were you. Being the second time means there's been a change. Now it's a testament to our secret little interaction. I've anchored the world, and you've anchored me. ஸோ இது ரெனசீத்தால காலத்தோ கொடுத்த மாஸ்க் மாதிரியா? எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கலாம், எப்போ வேணாலும் கட்டிக்கலாமா? இது இருங்க, பிரேஸ்லெட்டை தான் கையில் கழட்டி கொடுத்துட்டால. எப்படி லூனோ கையில் 2 பிரேஸ்லெட்டு? As for any matter pertaining to me, what you saw in chaos and what transpired, do not breathe a word of it to another soul. Understand? Feeling bashful all of a sudden. Little secret thing. Okay. Showcase. Oh, showcase போயிருந்தானா? Right. Okay, good. I'm most relieved. ஒரு அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயிலுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இதில் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. கழட்டி கொடுத்தா பிரேஸ்லெட்டை, பட்டு அவ கையில் 2வது பிரேஸ்லெட்டு இருக்குது. ரோவர் கையிலே ஒரு பிரேஸ்லெட் இருக்குது. பாருங்கள் பாருங்கள். In Septimont, it would be a crime to miss the height of the celebration. After fighting side by side, we share honey and wine under a rain. Hello. Drinking to our hearts. Hello, Reno bro, வாங்க. Surely you've heard. என்ன பண்றீங்க? தனியா உட்கார்ந்திருக்கீங்க. லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன் வா. என்ன லைவ்? Wuthering Waves. ஸ்டோரி பண்ணிட்டு இருந்தா. நான் எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க, நீங்க மட்டும் எப்ப பார்த்தாலும் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கீங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல bro, சும்மா தான். என்ன சும்மா தான் கைஸ், அவ்வளோதானா? ஸ்டோரி முடிஞ்சா? டூ லவுடாக இருக்கு ப்ரோ. அதான் லைட்டாக கம்மி பண்ணியிருக்கேன். ஏன் ப்ரோ சொல்லுங்கள் ப்ரோ. சொல்லுங்கள், நீ தான் எதாவது சொல்லணும். என்ன சொல்ல? ஒன்றும் இல்லை. ரைட்டு, எனக்கு கிளியராக சொல்லுங்கள். இப்போ என்கிட்ட கேம் இருக்குது, மோட்டர் ஃபெஸ்ட்டு. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் இருக்கான், அவனை நான் ஜஸ்ட்டு அதில் இன்வைட் பண்ணால் போதுமா? அவனுக்கு கேம் அவன் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணவே தேவையில்ல. அவன் டவுன்லோட் ஃபைல் இருந்தால் போதும், அப்படியே கேமை ரன் பண்ணி விளாட ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்படி தான் அவன் சொல்கிறான். பட் அதில் ஏதோ கேட்ச் இருக்கணுமே ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ?
₹3000 விற்கிற கேமை எல்லாம் சும்மா வாங்கி விளையாண்டுட்டு போயிடுவாங்களே இப்போ. இல்லை அது வாங்க வைக்கிறதுக்கு அதான் பிளானா? எனக்கு தெரியாது. அப்படியா? நான் சொன்னேன், நான் எதுவும் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. இப்படியும் நவம்பரில் தான் அது வரும். நவம்பர்னா அடுத்த மாதமா? அடுத்த சீசன். ஆமாம், அடுத்த சீசன் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறான். ஓ ரைட்டு. சீசனுக்கு தானே பார்ப்பான் அவன். ரைட்டு. அப்புறம் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. வேற என்ன ஒன்றும் இல்லை. லைவு அது இது ஏதாவது? நாளைக்கு வருவேன் லைவ். ஓகே. என்ன லைவ் போட போகிறீங்க? ஸ்ப்ளிண்டர் செல்லா? ஆமாம், அதை முடிச்சு ஒன்றும். அது எப்படி மல்டிப்ளேயரா இல்லை ஸ்டோரியா? ஸ்டோரி ப்ரோ. மல்டிப்ளேயர் கிடையாதா? சோலோ ஸ்டோரி. ஓஹோ ஓகே. அது 45 பேர் வந்திருக்காங்க 2 கீக்கு. ஓஹோ 45 பேர். நீங்கள் அந்த இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் அதுக்கு வந்திருக்காங்களா? ஆமாம். சூப்பர். அதை வச்சு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் 20 ஃபாலோவர்ஸை கூட்டிட்டேன். ஓ சூப்பர். ட்விட்டரில் 20 கூட்டியிருக்கேன். யூடியூப்பில் 12 சப்ஸ்கிரைபர் கூட்டியிருக்கேன். ஓஹோ சூப்பர். அப்படி தான் ஓசியில் ஏதாவது நல்லா கட்டணும். சரி அப்போ சொல்லுங்கள், மோட்டார் ஃபெஸ்ட்டு போவோமா இந்த சீசன்? நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நவம்பர் அந்த சீசன் புதுசு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா. நவம்பரில் போகும்போது இப்போ வேணாம். அதான் நவம்பரில் தான் சொல்கிறேன். சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா போகலாம். நவம்பரில் அந்த ஸ்ட்ரீட் கிட்ஸ்னு ஒன்று ஸ்ட்ரீட் ரேசர்ஸ்னு ஒன்று விட்றான். அது சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறது. அப்போ போவோம். டெலிபோர்ட் பண்ண நெக்ஸ்ட்டு குவெஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட்டு பண்ணலாம் பட்டு 10 ஆச்சு. அந்த குவெஸ்ட்டு நீ எவ்வளோ நேரம் போகும்னு தெரில. அன்றைக்கி நான் கேட்ட வரைக்கும் 6 மணி நேரம் அப்படின்னு யாரோ சொன்னாங்க. அந்த குவெஸ்ட்டு நீ நைட்டுக்குள்ளே உட்காந்து நல்லா முடிக்க முடியாதே. சரி வாங்க வேணால் ஒரு 11 வரைக்கும் பண்ணுவோமா? யார் அது? ரூசியாவா? அது ரூசியா பிராண்டா? பிளாக் ஸ்க்ரீன்லேயே நிற்கிது. வந்துருச்சு. யாப்பர் வந்துருச்சு. என்னது ப்ரோ? சென்னை நிரம்பி வலியுது. சென்னையா? ஏன் எதனால? கேன் யூ ஸ்மெல் தட் ஸ்வீட்? எல்லாம் ஊருக்கு போறாங்க போல. ஓ அதுக்கு. ஆமாம் தீபாவளி ஃபங்க்ஷன் சீசன் எப்போ இப்படி தானே இருக்கும். அதுக்கு நீ இப்படி இருக்கக்கூடாது. அது எல்லா வருஷம் அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு சென்னை பற்றி தெரியல. எங்கள் ஊர்லாம் பயங்கரமாக கூட்டமாக தான் இருக்கும். பஸ்ஸே இருக்காது. இருக்கும் தான், ஆனால் இவ்வளோ இதாக இருக்குல்ல. கூட்டம் என்ன ப்ரோ 30 to 35 மினிட்ஸ் சம்திங் ஏதோ போட்டிங்க. அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்டோரி அவ்வளோதானா? கேன் யூ ஸ்மெல் தட் ஸ்வீட்டோ மார்கரிட்டாஸ் ரெஸ்டாரண்ட்? Come on, let's go stuff our faces already, okay? Let's take care of important matters first. You'll eat well soon. I promise. Important தான். Yeah, I know. We're here to find Cardathia. Continue பண்ணுங்க. Okay bro. I still can't believe Tethys couldn't unlock the Sentinel's relic we found in Septimon. At least now we know it's called the Civilization Capsule. It probably holds key legacy data left behind by the Sentinel. Like some ancient data recorder, right? But Tethys said to unlock it, we'll need the Leviathan's power. If it's really from the Sentinel, why do we need the Threnodians' power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh well, guess that's why we need to find Cardathia. Maybe she'll know her work. How many days ப்ளே பண்ணாமல் இருக்க? அதாவது டெய்லி நான் வந்து டெய்லி முடிக்கிறதுக்காக டெய்லி வந்து விளையாடுவேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி தான் பண்ணல அந்த டைம். அது மட்டும் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். ஏன் என்னாச்சு? எதனால்? And you know, something feels off in the city too. It's not as cheerful as when we left it.
think things do feel more tense. May just be the weather. There is a sorrow in the air. இதனால என்னாச்சு? கேண்ட்ரலா பூப்ஸ் 2 சுத்து சின்னதாயிடுச்சா? இதனால இவ்வளோ சோகம். Amid howling winds, rising storms, Lucia. and ghosts adrift, I heard the captain's call. இந்த குவெஸ்ட்டை எப்போ முடிச்சேன்னே தெரியல. Isn't that Brant and Regina? Wow, பழைய முகங்களை பார்க்குறேன். கெஞ்செல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி முடிஞ்சுன்னா அதை திரும்ப வந்து பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்டோரியில். The abyss and the summit have entwined. Only in rare cases the path now is forward, bold and uncharted. You stand on the precipice. Now is the hour to decide your fate, to plant the seed of your highest hope and watch it bloom into tomorrow. Captain, why do you burn alone in your own flames? If you do not first become ashes, how will you rebuild? Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes, so they might reach the shores of a new life. The journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is also perilous. To tremble and falter is perilous. Then what is it very perilous? I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before humanity's deepest sorrow and its highest hope. Oh, how I love those whose souls remain rich and vast, even when wounded, even when the smallest risk could spell doom. They leap without hesitation into the unknown. Should you stand alone, suffering in the endless dark, today, may you hold fast to every last ember of courage and hope. Life is but a walking shadow. A poor player who struts and frets his hour upon the stage. Cristoforo? Let's Cara. Yaru? It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Where am I? That was Cristoforo's voice just now. Yeah, Cristoforo. Is this another one of his illusions? Wu Ling's bronze mirror isn't responding. Abby? No answer. This isn't like what happened in Septimont. Guess I can only keep moving and find out why. இது வெறினா இல்லை, இது கார்லோத்தா. இத்தனை இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் வெறினாவா கார்லோத்தாவான்னு? பிபி Luno. Mistaking rebellion and recklessness for glory, like an inferior gem made precious only by how it glitters. Yes, she couldn't control the monstrous family legacy. So she turned to bravado, an armor crafted to hide her naivety and fear. Fragile. False. But oh, how brilliantly a gem shines. In the instant it shatters. The
phases of the moon wove her luminous gaze, yet she insists on using that light to peer into fate's menacing face. Her eyes were destined to be burned. All who overstep cannot escape its wrath. இது இப்போ சரிப்பட்டு வராது. Now neither she nor her moon will ever be whole again. பேசுறதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். பிபி மட்டும் பார்த்துக்கலாமா? அங்கே பூபிஸ் இருக்கா? இது யாரு? இவாளா? ரோசதா? We need justice for Augusta's boobies. சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. இங்கே மட்டும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. What is this Guru? ஒன்று ரைட்டு, சரி இருங்க. இது யாரு? ஜிஞ்சியா? யாரு? நான் பேரை பார்க்கல. ஓ, கார்லோட்டா. சரி இது காட்டத்தியா? Soon she will wear a new crown, one ordained by fate, never to be defied. For a reason. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. What you see before you is fate itself. And now, with every step you take, you stir the tides into motion. Is it fate that rules over man, or man who commands fate? I await your answer to this question. ஒரு மாதிரி மயமயான் இருக்குல்ல. What is this place? Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. These tacit discords, why aren't they attacking? Open the gates of paradise for us. Guys, I need to know the context of this. எந்த விஷயம் எதனால யாரோ Galbi? Galbi கட்டிட்டாடி. You'd better leave. கழுத்துல மச்சான் கைஸ். This place isn't leading to any salvation. I like it. Leviathan, I will deliver you her death. Who's death?
யாரை பற்றி சொல்கிறா? யாரை மீன் பண்ணுறா அவ? ஃப்ளோடிலீசியா? Rover! Rover? We could try this. Nightmare Awakener. இதுக்கே எப்படின்னா எஃபிபியில் வரும்போது என்ன ஒன்று தெரியவில்லையே. என்ன இவ்வளோ பெரிய லாலிபப்பு? ரைட்டு. குட், யூர் ஆல் ஓகே. ஐ திங்க் ஐ சா பாரடைஸ். Oh, you're finally awake. One second I'm fine. The next, my head's spinning. Hi and you're bro, face down gamer. on the ground. Hi. Anyways, bro, சேனலுக்கு புதுசுனா I'm fine. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. What I saw though. ஐஎம் ஸ்பார்க். ஓ ஸ்பார்க் ப்ரோ, அது என்னன்னு தெரியல. எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதாவது பேருக்கு பதிலாக அந்த நேமுக்கு பதிலாக ஹேண்டில் தான் இருக்குது. என்னாச்சுன்னு தெரில. Sounds like the same thing happening to the people here. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரீங்க லைவுக்கு. From what I've heard, many Raganesi have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members too. The details vary. அதான் கேக்குது. இப்போ ஓகேவா ப்ரோ? இப்போ கரெக்டா கேக்குதா? இப்போ ஓகே. ஓகே ப்ரோ. It's not just in dreamland either. Rover, I'm not sure if you've heard, but there have been strange rumors appearing across Renacida lately. Even in Septimod, folks claim they've seen tacit discords not of this land in the wilds, or the ghosts of their ancestors. Thanks to all these oddities, the mood in Ragoon has gone sour. காதுகள் பாவம் இல்லையா? பாவம் தான், ஆனால் கேட்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க. Play to lighten the mood might. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ போகுது? சேனல் எப்படி இருக்கீங்க? சேனலாக ரொம்ப நாள் கழிச்சு நானே இப்போ தான் லைவ் போடுறேன். நானும் போடுறேன், நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க. காடு ப்ரோ, எங்கள் காடு வந்து டெய்லி மிஷன் முடிக்கிறேன்ட்டு போயிட்டு சொல்லிட்டு போனார். இன்னும் அளக்கணும், இன்னும் முடிச்சிட்டே இருக்காரு. Here's the odd part. Only Renacidans seem to be having these dreams. Visitors are spared. Same should be true of you. நான் லார்ட் ஆர்பிட்டர்ரா, எனக்கெல்லாம் எல்லாமே வரும்டா. Well, not Bran or me, but someone in the troop has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. நான் ஓகே ப்ரோ, நான் 50-50 வின் பண்ணிட்டேன். கல்புரனா கிடச்சிட்டா. ஓ சூப்பர் ப்ரோ. அவள் வெப்பன் எடுத்துட்டிங்களா? எப்படி டிஸ்காலில் தானே பேச போகிறாரு. ஆமாம், டிஸ்காலில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. ஓ அது சொல்கிறீங்களா? டிஸ்காலில் அவர் தெரில, டிஸ்கார்டுக்கே வரல, ரொம்ப நாளாகவும். வராரு, லைவ் போட்டால் லைவ் வந்து பார்க்குறாரு, அப்படியே ஓடிடுறாரு. ஒரு டெடிகேஷனில் என்ன பண்ணுறது? But someone in the troop has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. இப்போ தான் நீ இதை சொன்ன, எதுக்கு மறுக்கா சொல்கிற? Tacit discords in the stormy sea have been more restless lately. And the siren songs, well, அப்போ செஸா புல் பண்ணுங்க போங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன்ட்டு
We'll keep gathering intel on our end. Might be worth asking around the city to see who else has been experiencing this. ரணசித்தாவே ஒரு கலையிலேருந்து இருண்டடைச்ச மாதிரி ஒரு இதாக இருக்குல்ல, கோஸ்ட் டவுன் மாதிரி. What were those tacit discords whispering about? Gates of paradise and the word harbinger. Could they mean the harbinger of the dark tide? Harbinger. The only harbinger of the dark tide is Fenrico. But he should still be sealing the dark tide at the orders for Bricatorium. That figure I saw, and Cardathia's murder. I came back to find her, so I should look for her first. She might know what's at the root of all this. Don't run. ஐயோ, Keep the dance going. ப்ரோ ஸோ சேட் ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயருக்கு இன்வைட்டு வந்துருச்சு அப்புறம் வரேன். ரைட்டு, நீங்களுமா? எனக்கு இனி யாரும் கால் பண்ணலை ஃப்ரீ ஃபயர் வா ப்ரோன்னு. பத்தரையாச்சா? அப்போ இனி வராது. ஏய் கேண்டி, கேண்டி இங்கே போகிறா. நானும் ஒரு ஃபிங்கர்ஸ் லிங்க் மட்டும் வாங்கிட்டேன். நானும் ஃப்ரீ ஃபயர் விளாடுவேன். ஆஃபீஸில் வேறு கூப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க அப்பப்போ. ஃப்ரீ ஃபயர் வா ப்ரோ வா ப்ரோன்னு. I need Cardathia's help to deal with it. Did something unusual happen here? I've only just arrived. For now, everything appears to be in order. I didn't come because of any disturbance. There are matters I too need to discuss with Cardathia. Wow, 2 coconuts. ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்டாக கோகனட் 2 கோகனட்டை காட்டும்போது கரெக்டாக வந்துட்டீங்க ப்ரோ. கட்சின் சூப்பர். என்னது? லெமோனா? லெமனில் ப்ரோ, கோகனட்டு ப்ரோ. வாட்டர் ரிமூவல். மெலன். லெமனில் மெலன். Cantarella? How could this happen? I will make her pay. Blood for blood. That woman. Leviathan, I will deliver you her death. ஆமாம், ரோவர் லெமன் Why தான். does this scene match what I கேண்டரில் saw in மெலன். that dreamland? Her tacit mark. Look, it's flickering. Cantarella, she's... No. Something's wrong. It's strange. I can't sense any frequency from her, and yet... She is still resonating Big with quest. something. பார்ப்போம். A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. Give her some milk. இது கரெக்டாக இருக்கு. எடுத்து சொருகி பாங் பாங்கன்னா போதும். None of this hanging
You never did get to say what brought you here. Cartathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the Dark Tide, or Leviathan. Was what I saw really just tomorrow an morning illusion? live illa bro la morning na office I ponom saw this. Her death. evening தான் bro Exactly as it's happening now. அது இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் லைவ் போட்டுருக்கலாம். Woman. இன்னைக்கு நான் மலையில She மாட்டிக்கிட்டேன். was using dark tide energy. சரியான மலை. கடைசிக்கு வழியே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன். Be another harbinger? Could she be another harbinger? Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave Cartathea to me. I'll bring her back to the Thessalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. ரைட்டு. ஆஃபீஸில் வேலை இருக்கு ப்ரோ. தீபாவளி இன்னைக்கு லீவு கிடையாது. Abby, can you track the killer's frequency? Abby, can you track the dark tide's frequency? Killer தான்டா. பலிக்கு பலி ரத்தத்துக்கு ரத்தம்னு சொல்லியாச்சு. This knows I could track the dark tide blindfolded. Let's follow the stench. IT system admin bro. IT support. கொஞ்சம் போய் தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. Tomorrow what? Uvadan bro. Live nu போட்ட uvadan bro போட போறேன். My head's starting to spin again. It's the dark tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Abby? Asleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the dark tide? Since leaving the inverted tower of Raguna's sky, what happened to it? Spear of glory! Slipped away again. By this spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. Avidius? Avidius? What are you doing out here? What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. Silver hair and violet eyes, cloaked in cursed shadow-lit flame. So you seek the one they call Discord Slayer. Discord Slayer? Sounds like you know something about her. Yes, she's on my radar. I suspect the recent tacit Discord outbreak in Raguna City is tied to her presence.
Your Grace hasn't heard. It struck not long ago. I had gone there in search of the Quill Bearer. While gathering information, the city was suddenly overrun. Next phase To be precise, they looked more like spawn of the dark tide. என்னதான் ஆல்ரெடி ஜானி இருக்கே அதுக்கப்புறம் திரும்ப எதுக்கு ஜானி எனக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் இருந்தால் The outbreak has since been contained, but the Genesis Nexus was damaged. Without it, common echoes can't be used, ஆல்ரெடி and ஜானி Raguna is no longer இருக்கா secure. அதுவே போதுமே. The Montellis and the Order agreed to evacuate all civilians to Averado Vault, where private echoes can still be deployed. It's the only way to protect them. Nice. அவளை வச்சு தான் A TD outbreak right after I left. டோன் அடிப்பா போட்டு 100 While I was there, I didn't even sense a ripple. The thundering Mephis has fled. The path ahead is safe. Thank you for your help, Gladiator. Averado Vault isn't far from here. We can handle the rest of the journey. Now, about the Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. ட்ரை பண்ணுங்க எடுக்கறதுக்கு சூப்பரா தான் இருக்கும். எடுத்தா செம்மயா டேமேஜ் பண்ணலாம். She may call herself that, but witnesses have seen her alongside swarms of Tacet Discords, leading them like troops into battle. What's more, many have confirmed that the unrest across Raguna coincides exactly with her appearances. The time and place match perfectly. I even crossed paths with her on the road to Raguna. I sensed a malicious frequency we both know well. The dark tide. That very frequency is what led me here. என்ன பவர் வெப்பனுக்கா? இருங்க இது முடிஞ்சா Even if நான் she காட்ட didn't முடியாதா cause the பாக்குறேன். outbreak in Raguna City, the connection is undeniable. The Dark Tide is Rinasita's ancient enemy. If you're hunting her, allow me to join you and lend my aid. Do you have any leads on her whereabouts now? If I'm correct, the thundering Mephis we encountered is also a Dark Tide creation. This frequency it left behind, we can track it, and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt. You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like I'm fortunate to be hunting alongside you again. வாடா வெண்ணமாவனே ஹண்டிங் போ. Take note. Enemies ahead. Dark Tide creations. Grant them the oblivion they deserve. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. இப்போ என்ன ஹை கைஸ் அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் வந்துட்டே இருக்கு அப்போ இல்லை அது நான் தான் சொல்ல மறந்துடுவேன் இந்த மாதிரி டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் ஹாய் சொல்கிறதுக்குலாம் ஹாய் சொல்கிறது கூட இல்லை அதையும் தூக்கி தான் விடணும். அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க்லாம் வந்து அப்பப்போ நான் சொல்ல மறந்துடுவேன். ஸோ அது அப்பப்போ போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் அதுக்காக தான். What a hollow existence. Who scripted your delusions? வாய்ஸ் ஸ்லோவாக இருக்குது. இப்போ கேட்குதா ப்ரோ?
அது மைக்கு கீழே இறங்கிருச்சு. I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. Here, no verses were ever penned about me. Okay. Okay, The bro. Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. ஆட்டோமேட்டிக்காக இல்லை நீ கிளிக் பண்ணுவியா? ஆட்டோமேட்டிக் தான் ப்ரோ, மேலே ஓடிட்டே இருக்கு பாருங்க. An idea of some hero of heroes crafted to Septimon's expectations. Then perhaps here in Raguna I am free to write my own story. Free to define my own existence. Free to create a reality of my own. This matters more than finding him. I will break free from his narrative and become the master of my own destiny. Well said. Your fate is what you want it to be. No one else gets to decide who you அப்போ are. 10 minutes or 15 minutesக்கு செட் No one has the பண்ணுறது right to dismiss your efforts. அது மாற்றணும் ப்ரோ, அதை எடிட் பண்ணி பார்க்கணும். You'll find your own truth. I know it. You honor me. I hope to prove worthy of that belief. See you tomorrow bro. ஜிஎன் ஓகே ப்ரோ, குட் நைட், பை பாய். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு இந்த ஸ்டோரியை பேலன்ஸ் இப்போ எப்படி கொஞ்சம் தான் பண்ணுவேன், பண்ணிட்டு நான் போய் அப்படியே தூங்கிட்டு நாளைக்கு வேலையை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து பேலன்ஸை கண்டினியூ பண்ணுவேன். The anchor stone is holding strong. Let's push forward. Our destination is up ahead. அடா பாவிகளா. என்னது Is that an entrance to a paradise? டுமாரோ ஏர்லி லைவ் டவுட் தான் ப்ரோ. எனக்கு வேலை எப்போ முடியும்னா ஈவினிங் முடியும் 6க்கு. நான் வரக்கு ஒரு 7 ஆகிடும். மழை பெஞ்சா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், அதுவும் டவுட்டு தான். 7க்கு வரது இன்றைக்கி மாதிரி லேட் ஆனாலும் பட் ஆனால் சண்டே லைவ் போட்டு சண்டே பிரச்சனை இல்லை. அது கூட ஆனால் இந்த டிங்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு வருது, அதை மட்டும் தூக்கிடு. லைட்டாக இரிட்டேட்டாக இருக்குது. அது வரலைன்னா நான் பார்க்கவே மாட்டேன் சேட்டை, அதான் ஒரு பிரச்சனை. ஓகே ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு போடுவோம், லைவ் போடுவோம், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Very well. I stand with you. Whatever comes, you have my sword. What happened? Where's Avidius? We crossed inside at the same time. It's the Thundering Mathis. Open the gates. சவுண்ட் வந்தால் சேட்டை பார்ப்பேன். ஆனால் அது இல்லை ப்ரோ, சம்டைம்ஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக விளாண்டுருக்கும் போது அதை கவனிக்க மாட்டேன். அதுதான் இப்போ ஸ்டோரி முடிக்கிறேன்னா நான் அதை சேட்டையை கவனிக்க மாட்டேன். வாங்க இன்ஸு. என்னது? ஆமாம். Thundering Mathis is just there. That right there is the core of his domain. Destroy it. Then the monster and his illusion will unravel together. இந்த டைம்லாம் பரவாயில்ல. ஓஹோ, The wicked will face judgment.
more time. Purging all evil. Wind rises. Hopefully this helps. படிக்கிறாங்க ஐசமே. Tempest of slashes. Wind howls. Unfettered by bounds. Wind rises. இனிமே அடிக்காத அந்த பிளான்ட் அடி. ஓ அப்படியா? The wicked will face judgment. Hopefully this helps. ஓகே. நான் உட்காந்து 2 சார் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருந்தேன். It worked. நல்ல வேலை சொன்னீங்களே. But who are you? And what did you do to Cardathia? Now is not the time for stories. But I'll tell you this. I'm here to kill the harbinger of the dark tide. To stop a greater calamity. I can't hear her voice anymore. Time to leave this place. Rover, are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. So it's gone? Ovidius, did you see anything after we got separated? The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself Caligula. Caligula? Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as the Mad King. Legends say he wielded a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the Dark Tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon, so long as fear lingers in your hearts. I shall return. The power to command the Dark Tide's creations. Only a Harbinger could do that. That Discord Slayer says she's hunting the Harbinger to stop a greater calamity. If that's true, then everything happening across Raguna might be tied to the Harbinger. She pulled me from the illusion. If she's the cause of this chaos, why help me? This isn't making sense. Harbinger, who are you, really? Rover, traces of the Dark Tide's frequency still linger where the paradimensional Tacit Field collapsed. The anchor stone is useless now. The signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the Dark Tide spoke to her when it swallowed her whole. My telepathic ability should give me a way in. Telepathy. Your Grace is versed in many arts. I don't doubt your abilities, but this is the Dark Tide. Reckless contact could... I don't want to see another tragedy like what befell Septimon.
falling behind. Let me thank The you. Discord Slayer knows far more than we do. We need to find her. And fast. I'm not letting any lead slip past us. ரோவர் மேல் கேரக்டர் செட்டு ஆகுது ஆனால் இதுக்கு செட் ஆகலை. ஆமாம். I can't see anything. I'm only getting jumbled voices. Focus. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to safety. The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Those voices. Zani and Carlotta. They're in Everardo Vault. The Darktide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. We leave now. Zani, status of 80% of Regulus residents have been relocated. But trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Renacita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloud Puffer Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! If you mean the incident in Laguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. evacuation here is still on track. No anomalies detected in Everardo Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidius. The residents from Eglatown have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sense the Darktide's presence around here. So why does everything seem normal? The gunfire. Gunfire! We've got intruders. These tide spawn. They've evolved fast. Mutation? Or... And sure enough. Entering a restricted zone armed without triggering a single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand. All this in broad daylight. Brazen. Let's not jump to conclusion just yet. Fiction and reality are starting to blur. Don't put your fate in appearances. That's not a gun. That's a minigun. That is what they really are. Minigun means The dark tide can corrupt கைதி and படத்துல you காத்து carry வச்சு its புடு power. புடுன்னு சொல்லுவாப்பில What அதுதான் proof do minigun. we have this isn't your Maybe doing? you can call it a shotgun. You don't. Believe whatever you want. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no
Only the righteous may taste eternity. Wickedness shall be purged by the blade, and those who consort with calamity shall fall. Galbrenna, demon wrought from ruin, you are not welcome here. இவன் எங்கிட்ட இருந்து வந்தான்? Fenrico? Why would he be here? அதேதான் நானும் கேட்குறேன். You have slaughtered my flock and ushered in ruin. The Sentinel's wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage spreads any further. You should be howling in the Styx's depths, your soul aflame in the pit's cruelest fire forever. If you're offering me a shortcut back to hell, I'd honestly appreciate the favor. Your heart holds no reverence for the divine, only desecration and scorn. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. She could have dodged that, but she took the hit to shield a civilian. And Fenrico. That means He she's knew not. innocents were here, but didn't She's hold not a back at villain? all. யார் இதில் நல்லவன் யார் கெட்டவங்கிறது தெரிய மாட்டிட்டு I come to cleanse Rinasita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why raise your blade against me? Rinasita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. The path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. told you about the civilization capsule. They may not know, but I do. Where the harbinger. Unless you're not Fenrico at all. You. Who are you? What do you want? Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinasita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, no, we are the beginning and the end, the absolution and the grace. Hand over the civilization capsule. So, the civilization capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. You and your divinity cannot end me! And these dark
dark-eyed shells. Today, you face your reckoning. I am the Enlightened One, anointed by the divinity and crowned by fate itself. Ah, so you're the core of these abominations. Took long enough to hunt you down. Still pretending that mask isn't cracked. Mocked by fate, whispering poison, a demon reviled by all. You wield the Dark Tide's power, yet you dare judge me? It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! It's the light of Genesis. False ஆவறனே. Looks like the judgment is clear. These hollow existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. சண்டை கேள்வி யூஸ் பண்ண முடியுமா இதுல? How were they able to disguise themselves as humans? I've never heard of any possessing such ability. Signs of theirs now. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus is the heart. Take it down, and the rest will collapse with it. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our show. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders and mark the flesh of its faithful. All who have ears to hear, let them hear. Brilliance lights the way. The world is mine. Take this. In the name of the Montellis. Is that it? Swift and resolute. Moment of resonance. Is that all? You've made it personal now. All yours. Come at me. I can spare a minute to knock some heads around. Reduce to dust. Leave it to me. Okay. Okay, cutscene. Super. Ovidius, you have received the blessing of my master. Serve your true divinity. I shall never back down! Side character NPC-வே இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. Another dimension within the civilization capsule. But why does it open up now? Permissions detected, Arbiter. Hey. First instance initiated. All probabilistic futures now revealed. Outcome verified. Blueprint compiled.
Advancing to phase 2. அவல்ல Arbiter. This moment was always Arbiter. I நெஞ்சுக்குள்ள கை grieve விட்டு to பவர் say கொடுக்குறவ அவ எப்போ பிளேபிளாக I வருவான்னு தெரியல. am but a message, set to activate in response to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. டிராகனை சொல்கிறா இல்லை இல்லை அந்த நெஞ்சுக்குள்ளே கை விட்டு இந்த பவர் கொடுப்பாள் இந்த ரெசனன்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாள் நமக்கு ஸ்டார்டிங் எடுத்தோன்னே கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே அந்த கேரக்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஒருத்தி வருவாள் சூப்பராக இருப்பாள் அந்த கேரக்டர் அந்த காட்ல It records the origin and birth of the Rinnesetan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinnesetan's ஜெய்கணேஷ் beginnings. சாரி ஜெய்கணேஷ் நீ தானே வாங்க வாங்க வெல்கம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்துருக்கீங்க ஸ்டார்டிங் கேரி யா பைஷா இல்லை இது வேறு ஓடுது இல்லை எடுத்தோன்னே வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டரை காட்டுவாங்க அங்கே கூட நம்மளோட ரோவர் இருக்கும் ஏதோ நெஞ்சுக்குள்ளே கையை விட்டுட்டு ஏதோ பண்ணோம் அப்போ வந்து நம்ம கையில் ரெசனன்ஸ் மாதிரி வந்துடும் அப்படியே அங்கேருந்து தள்ளி விடு நம்ம கீழே விடுவோம் அப்போ வந்து எந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த கீழே விழுந்துவோம் விழுந்ததுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு பார்த்தா தலைகீழாக அந்த ஒரு இடத்துல இருந்து தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தலைகீழாக பார்த்தா திருப்பி பார்த்தா தான் வந்து நம்ம வானத்தில் ஏதோ ஒரு இதில் இருக்கும் அப்போ கீழே ஹுவாங்லாங் சிட்டியை காட்டுவானுங்க அதுக்கப்புறம் தான் பைஷா அதெல்லாம் வருவாங்க லாங் டைம் நோசி லைவுக்கு கொஞ்ச நாள் லேட்டு போல் ஆமாம் ப்ரோ லைவே நான் போடல ப்ரோ கொஞ்ச நாளாக இப்போ தான் ப்ரோ போடுறேன் ஸ்லோலி ட்ராகன் போயிருக்கு The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Your light blesses us. We follow your will. To build our republic. ரோவரும் அவங்களும் ஸ்பேஸில் இருப்பாங்கல்ல அதே தான் வானத்தில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் ஹோல்குள்ளே தள்ளி விட்டுருவா அந்த கேரக்டர் தான் சொல்கிறேன் அது பிளேபில் வரும் Mankind's longing for unity, to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, wrought false miracles, forged hollow grace, feeding on stagnant
ஃபைனல்ஸ் கேம்ஸா? I rose against it. You mean the Only இது to ப்ரோ அந்த ஷூட்டு unleash the dark tide. FPS It scarred ஷூட்டிங் கேமா? Minnesota beyond measure. The ஃபைனல்ஸ் அதையா சொல்கிறீங்க? I ஃபைனல்ஸ் began ஃபைனல்ஸ் to தானே question இந்த பில்டிங்லாம் இடிச்சு all சொல்லுவோம் அதுதானே? I had done. ஓகே போடலாம் ப்ரோ. இப்போதைக்கு ஒன்ஸ் ஹியூமன் போடலான் இருக்கேன். என்ன சொல்கிறீங்க? ஒன்ஸ் ஹியூமன் விளையாடலான் இருந்தேன். விளையாண்டால் இது போடலாம். And I too once guided Minnesita's course. Hey. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our gaming laptop I can play with you. Oh super bro. ஏற்றுவீங்க ப்ளே பண்ணலாம். granted the right to choose. நான் இப்போதைக்கு ஒன்ஸ் ஹியூமன் டவுன்லோட் போட்டு வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ முந்தானே தான் நான் டவுன்லோட் போட்டேன். 160 GB something. Civilizations abound with Trinodians. No eternal solution doth exist. Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. ஒன்ஸ் ஹியூமன் கிரைண்ட் அதிகமாக இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு விளாண்டுதான் இருந்தோம். அவ்வளோலாம் கிரைண்ட்லாம் கிடையாது ப்ரோ. எனக்கு பிடிக்கும் அது. மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. பட் நான் அவ்வளோலாம் கிரைண்ட்லாம் அடிக்க மாட்டேன். இப்போலாம் டஞ்சனை முடிப்பேன். அது இதுன்னு கொஞ்சம் அது நல்லாயிருக்கும். சர்வைவல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும். அதனால் இல்லைனா ஆருக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா என்ன ஆருக்கு ஃப்ரீ கிடையாது, பெய்டு. ஸோ அதுக்காக தான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஒரு சர்வைவல் கேம் விளாட்லான்னு பார்த்தேன். What followed, thou already knowest. I allowed the Trinodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight, that I might comprehend it. Once I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. மல்டிப்ளேயர் எப்படி நல்லா இருக்குமா? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். அதில் பாஸ் நல்லா இருக்கும். சேர்ந்து சண்டை போடலாம். நல்லாயிருக்கும் அது. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வேணாம் நீங்கள் வேறு எதுனா சொல்லுங்கள். ஏற்றி தான் வச்சுருக்கேன். I just have one question. Why did the civilization capsule need the Thrunodian's power to open? When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open Around only 70 GB in the bro. presence of thou and the resonator, bearing both my power and that of Leviathan. டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். பண்ணிட்டு வேணால் நீங்கள் நைட்டை கூட அப்படியே டவுன்லோட் போட்டு விட்ருங்க. அவ்வளோதான். That resonator became the Thrunodian's puppet. If that came to pass, then Minnesota has already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great sea creature. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul.
opening of the capsule shall stir the Rinacetans' oldest memories. Leviathan shall seek through the blueprint we created. If the Rinacetans wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter, the hour of farewell hath come. Go now, gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinaceta shall be free of divinity when the shadows of the soul are at last dispelled. Rinaceta shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. Now tell me what I need to know. If I told you I acted to save Cartethia, would you? This place is protected by Imperator. For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Righteous One, trust her, and trust me. Everything we've done is to defeat Leviathan. That is her frequency. I need you to accept this. Cartethia is dead, but she may still return. For that to happen, we need to kill Leviathan. Kill Leviathan? Didn't she absorb it when they merged? Now, Leviathan is on the verge of rebirth. It stole some of the Sentinel's power. During your battle with the Blessed Maiden, it split off a trace of its frequency and hid it in a gem. I'm sure you've seen it. That gem ended up in the Fraxidus' hands. Their whole play in Rinaceta. Use it to bring back Leviathan. So the Fraxidus has been incubating the Threnodian. Perhaps you know about that? Just who are you, Discord Slayer? I can't imagine Cartethia keeping something that important from me. Think of me as what I am. An Avenger hunting Leviathan. As for the rest... The next Harbinger of the Dark Tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst-case scenario. Our first priority is to find them. If we don't, the Dark Tide can overwhelm Raguna again at any moment. You're saying this Harbinger is behind all the Dark Tide creations we're seeing? Not all. The Harbinger resonates with Rinaceta's darkest emotions. Those emotions act as anchors, pulling horror into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the Harbinger is near, those things evolve. They feed off the Harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. You've noticed it. The tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Which means... Exactly. I've always hunted the Dark Tide's creations. Each one shares slivers of thought and memory.
I kill them, and I take what they know. They've been watching you. They want the civilization capsule. So, I followed you. Tracked your movements. Figured if I stayed close, sooner or later I'd find the Tidespawn's core. Maybe even the Harbinger. The capsule only unlocks with both the Sentinel and Trinodian's power. And it opened the moment you and that gladiator touched it. So... You think it's Avidius. But you carry the Dark Tide's power too. GP. என்ன ப்ரோ Caution is a வீரம் virtue, ஜிபினா Hunter. இது You're கிராஃபிக் right. கார்டு சொல்றீங்களா 6GB The ப்ரோ Dark வீரம் Tide is in me. But Leviathan stopped counting me among the living a long time ago. And this power, it's mine. Who I turn it against is my choice. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. When calamity strikes, I trust you'll know exactly where to point your blade. I'll trust Kotatia. GTX தான் ப்ரோ GTX 1660 Ti 6GB RAM. Good. Then hunt with me. Until we give Leviathan a death worth talking about. Loud, messy, unforgettable. Huh. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. எவ்வளோ FPS ப்ரோ Leviathan's power is இதை நான் spreading FPS and this மானிட்டர் போட்டு நான் space is செக் about to பண்ணதில்ல ப்ரோ collapse. We need to find a way out. மேபி 70-80 FPS அந்த மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் I guess. These things. They're all Tidespawn. The civilization capsule was tainted by the Dark Tide. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No wonder we couldn't find you. Yes, but the frequencies there are chaotic. I locked onto yours and followed it to its top. You have access to core data. But Avidius, he might have been swept into the frequency vortex. Hard to say where he's ended. We need to move fast to find him. Figure out who he really is before the next wave of Tidespawn hits. I'll show you. The gates of hell! The exit is at the end of this wind trail. Stay on it. Alt plus R. Okay. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 60 வருது. அதாவது சொல்லப்போனால் ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 கேப்பு. எனக்கு எந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஎக்ஸும் கிடையாது, ஒரு 11th 12th ஜென்ரேஷன் ப்ராசரும் கிடையாது, 10th ஜென்ரேஷன் ப்ராசர் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து 120 FPS கிடையாது சப்போர்ட்டில். என் ஃப்ரெண்டு விளையாடுவான் 120ல், அவனுக்கு நல்லா இருக்கும். எனக்கு வந்து கேப்பு, பட் எனக்கு அப்படி கேப் இல்லைன்னா என்ன, இதுக்கு ஒன்று ஒரு 80 அந்த மாதிரி அரௌண்ட் FPS வரும் ஐ கெஸ். வால்யூம் ரொம்ப லோவாக இருக்குது. ஓகே ஓகே, மைக் லைட்டாக நான் வந்துடுது ப்ரோ. பார்ப்போம், மைக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble.
how long I was gone. It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other Tidespawn didn't last. That was the last one. With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine. Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Aragonese are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. This Phalian Beringal. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. RTX 3050 6GB தான், ஆனால் ஸ்டேபிள் 50 FPS கூட வர மாட்டேங்குது. 35 to 50 FPS தான். சான்ஸே இல்லை ப்ரோ. Might I ask? நீங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இது ஆன் பண்ணியிருப்பீங்களா? அதுன்னா ஆர்டிக்ஸ் இது, ஐயோ அது பேர் எனக்கே எந்தலேயே இருக்குமே செட்டிங்ஸில், ரே ட்ரேசிங் அது ஆன் பண்ணியிருந்தீங்களா? ரே ட்ரேசிங் ஆன் பண்ணிங்கன்னா திணறக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு இது பண்ணதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக திணற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. ரே ட்ரேசிங் இல்லை. ஓ ரே ட்ரேசிங் எல்லாமே உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ. எனக்கே நல்லா இருக்குங்கும் போது ஸ்டேபிள் 60 பாருங்க. உங்களுக்குலாம் இருக்கணுமே நல்லாவே. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. நீ சொல்றது புதுசாக தான் இருக்குது. 3050க்கு ஹை செட்டிங்ஸ் ப்ளஸ் DLSS ஃப்ரேம் ஜென் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, நானும் ஹை செட்டிங் தான் வச்சுருக்கேன். பட் இதில் வந்து 120 கிடையாது, 60 கேப்பு. கண்டிப்பாக வரணும் ப்ரோ. நீங்கள் மேபி சம்திங் ஏதோ உங்கள் இதில் மிஸ் ஆகுது. எனிவேஸ் டிஸ்காலில் ஜாயின் பண்ணுறதுனா பண்ணல, ஏதோ டிஸ்காலில் ஜாயின் ஆகலைன்னா ஜாயின் ஆகிக்கோங்க ப்ரோ. நம்ம வேணால் அது வாங்க செக் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களோட இதில். இந்த இதுதான் நம்ம டிஸ்கார்டோட லிங்க்கு, அதை வேணால் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. I must move quickly. Silence, you maddening whispers. இவனுக்கு என்னாச்சு? No, I'll be damned before I accept a fate like that. There must be something left. I won't let the same tragedy happen twice. எனிவேஸ் அதுவும் நம்ம இப்போ நான் வந்து லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப வர இப்போ போய் தூங்கணும், நாளைக்கு வேறு ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஓகே கைஸ், We've lost contact with Cantarella. The beacon on her end appears to have been destroyed. Dark clouds are gathering over Thessalio Fells. Something is definitely wrong. Very well, we'll hold the line. Zani, call in the family's transport echoes. We'll assist Rover where we can. Don't complicate things. Put those echoes towards supply runs instead. Stay close. We're taking the sky route. Oh. ரைட்டு. நல்லா இருக்கே. Manipulating the air to form a wind trail. ஓகே கைஸ், நான் இதோட வந்து லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ நீங்கள் பாலாஜி ப்ரோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுன்னா இது டிஸ்காலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Not an echo, but இல்லை a இருங்க, tacit சப்போஸ் discord எனக்கு உங்களுக்கு அந்த இது ஒர்க் ஆகலைனாலும் நான் இன்னொன்று போடுறேன். You can absorb them directly? You can say that. Valor is one of many. One of many? Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be ஜாயின் corrupted பண்ணிங்க. by ஓ the dark. ஓகே ஓகே ப்ரோ. But the signs aren't always so visible.
We'll have to look for associated side effects and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio ஜாயிண்ட் Fells. ஓகே எனக்கு இதில் ஜாயின் ஆன மாதிரி இதுவே காட்டல அதான் பார்த்தேன். ஏன் ஆல்ரெடி ஜாயினில் தான் இருக்கீங்களா? நம்ம பழைய சபு தானே நீங்கள்? ஏன்னா இதில் பேர் எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசமாக இப்போ காட்டுது. அட்டு போட்டு அவங்களோட இது ஹேண்டில் காட்டுது. ஸோ அதனால கேட்குறேன். ஆல்ரெடி ஜாயின்ட் ஓகே ஓகே அப்போ ஓகே சரி ஓகே ப்ரோ. நீங்கள் நாளைக்கு போடுவேன். அதில் வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Leave it to me. Ah, it's Rover. The Sentinel. What happened here? Dark tide creation swarmed without warning. We were overrun before we could... Move aside. We'll clean up. More bullets. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? ரைட்டு சரி ஓகே கைஸ் நான் லெவன் பண்ணிக்கிறேன். பை பாய். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை ப்ரோ.